In this session also we will be solving problems on coefficient of variation under the method of continuous series. Here the first problem, which is based on continuous series, grouped data, ungrouped data into grouped the data. So the following are the marks obtained by 50 students in a class test. Prepare a frequency distribution with a class interval of 10, and take the first class interval as 40 to 50. Also find out coefficient of variation. So here in this problem, the marks obtained by 50 students in a class test are given here. So with the and we have to prepare a frequency distribution with a class interval of 10, and we have to take the first class interval as 40 to 50, and thereby we have to calculate the coefficient of variation. Now let us convert the data into grouped frequency distribution with the help of tally marks or tally sheet to compute the value of arithmetic mean as well as the standard deviation, and finally the coefficient of variation. So here we have to convert the class interval. We have to convert the class interval of 10, means taking the first class interval as 40 to 50, and afterwards formulating frequency distribution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 10, and the first class interval is 40 to 50. So here minimum the mark is 40 and the maximum mark is 115. So therefore we have to consider a class interval of 40 to 50 in the beginning itself. So marks class interval first column only 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, because there is a difference of 10 each, because in the problem itself given that taking the class interval of 10. So therefore we supposed to take a class interval of difference 10 here, and 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, and 110 to 120, because there is a maximum the test mark is 115. Therefore the last class interval is 110 to 120, and afterwards formulate the frequency distribution. And here one of the student got a test mark of 72, 72, which falls in the class interval of 70 to 80, 74. So that mark which falls in 70 to 80, and 40 marks which comes in the class interval of 40 to 60, and 60 mark which comes in the class interval of 60 to 70, because here 40 to 50, 50 to 60, 50 ಅಂದಾಗ ನಾವು 50 to 60 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ that begins with 50, and and 40 to 50 ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 40 ಇಂದ 49 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ 49, 49, and next class interval which commence with the 50. So therefore 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. ಅದೇ ಥರ 60 ಅಂದಾಗ ನಾವು 60 to 70 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 50 to 60 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 59.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 82, ಸೊ 82 ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, 80 to 90ಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 115, ಸೊ 115 ಬರೋದು 110 to 120ಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಗಿವ್ 1 ಮಾರ್ಕ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41, ಸೊ 41 ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ 40 to 50 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 61 ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 60 to 70ಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 75 ಬರೋದು 70 to 80 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 53 ಬರೋದು 50 to 60 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 110 ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 110 to 120. ಆ್ಯಂಡ್ 76 ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 70 to 80ಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 84 ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 80 to 90. ಹೀಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಏನು 1 2 3 4 6 8 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 60 to 70ಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 9, 70 to 80ಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 15, 80 to 90 ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 7, ಆ್ಯಂಡ್ 90 to 100 ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ 3, ಆ್ಯಂಡ್ 100 to 110 ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ 2, ಆ್ಯಂಡ್ 120 to 120 ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the important step is to converting class interval as well as formulating the frequency distribution. Here we got the class interval, we have computed class interval and formulated frequency distribution ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ next step, so computation of arithmetic mean and standard deviation. So in first column, take the class interval as in the first column ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 75 divided by 10. ಸೊ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ, ಎಫ್ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ L plus U by 2. Already you know that the calculation of the midpoint or mid value M or X has a lower limit of the class plus upper limit of the class divided by 2. 40 plus 50 by 2, 45. 50 plus 60 by 2, 55. 60 plus 70 by 2, 65. 70 plus 80 by 2, 75. 80 plus 90 by 2, 85. 90 plus 100 by 2, 95. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ minus 75/10. So here m minus a by 10. 75 is taken as assumed value. Now find 45 minus 75 by 10. 10 ಯಾವುದು, this is what the magnitude or the class, the difference of the class interval ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು in each case, in each class we find there is a difference of 10. therefore 10 ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ minus 30 divided by 10 minus 3, 55 minus 75 by 10 minus 2, 65 minus 75 divided by 10 minus 1, 75 minus 75 by 10 0, 85 minus 75 by 10 plus 1, 95 minus 75 by 10 plus 2 plus 3 plus 4. So like that. Now f into d, fd, 4 into minus 3 minus 12, 8 into minus 2 minus 16, 9 into minus 1 minus 9, 15 into 0 0, 7 into 1 7, 3 into 2 6, 2 into 3 6, and 4 into 2 into 4 8. And in the last column we have to make a product of fd and d. fd into d, fd square, minus 12 into minus 3 36, minus 16 into minus 2 32, minus 9 into minus 1 plus 9, 0 into 0 0, 7 into 1 7, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 8 4s are 32. Now find the sum of all these fd square, fd and f. Now sigma fd square is equal to 146, sigma fd is equal to minus 10, f total frequency n is equal to 50. This is what the preparation of table showing fd square, sigma fd square, sigma fd and n total frequency total. Now standard deviation can be calculated using this formula. Sigma is equal to root of sigma fd square by n minus sigma fd by n whole square into c. So this is the formula where we used to compute standard deviation under continuous series. Now root of sigma fd square by n minus sigma ft by n whole square into c, root of 146 by 50 minus 10 by 50 whole square into 10, root of 2.92 minus 0.04 into 10, root of 2.88 into 10 is equal to 1.69. Square root of 2.88 means 1.6970 into 10 is equal to 16.970 marks. This is what the value of standard deviation. Now arithmetic mean can be calculated as x bar is equal to a plus sigma fd dash by n into c. Now this is what the formula and step deviation method. So a assumed mean or assumed value 75 plus sigma ft dash minus 10 by n total frequency 50 into c class interval magnitude of the class interval into 10. Now
75 plus into minus minus 10 tens are 100 by 50 equals minus 2 is equal to 75 minus 2 equals 73 marks. Now coefficient of variation can be calculated using the formula CV is equal to sigma by mean into 100. Sigma 16.97 by 73 into 100 is equal to 23.246%. This is what the value of coefficient of variation, which is based on arithmetic mean as well as sigma standard deviation. Now take another problem to understand clearly the calculation of standard deviation and its coefficient of variation under continuous series and less than cumulative frequency. Now wages ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ up to rupees 10, up to rupees 20, up to rupees 30, up to rupees 40 and up to rupees 50, like that. And number of workers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 8, 24, 56, 95, 136, 178, so like that. So here this is what the the here less than the problem, this is the problem on less than or less than cumulative frequency distribution. Less than up to rupees 10 means 10, 20, up to 10, up to 20, up to 30, up to 40, up to 50. So here we can understand that in each case we find there is a difference of 10. Therefore we have to convert it into ordinary frequency distribution. So here up to rupees 10 means what, 0 to 10. Up to rupees 20 means 10 to 20. Up to rupees 30 means 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. So like that we have to take into account. ನಾವು ಆ ಥರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ 8, 24, 56, 95 ಹೀಗೆ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. 8 ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗನ್ನು ಕಳಿತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 24 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ 8, 24 minus 8 is equal to 16, and then 56 minus 24, 56 minus 24, 32, and then 95 minus 56, 39. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 8 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗನ್ನು ಕಳಿತಾ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ cumulative less than cumulative frequency distribution into ordinary frequency distribution. And then here from this class interval we have to calculate mid value or midpoint that can be calculated as L plus U by 2, lower limit plus upper limit divided by 2, 0 plus 10 by 2, 5, 10 plus 20 by 5, 15, 20 plus 30 by 2, 25, 30 plus 40 by 2, 35, 40 plus 50 by 2, 45, 40, 50 plus 60 by 2, 55, 60 plus 70 by 2. So like that. And then in fourth column we have to represent D.
D means we have to calculate D ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That can be calculated D as m minus 45 divided by 10 m or x mid value minus of here assumed the value is to be taken here 45 is taken as assumed value from this because you take any value as assumed value. Here I took 45 as assumed value. 5 minus 45 by 10 minus 40 by 10 5 minus 45 5 minus 40 5 5 minus 35. Here 35 is the assumed value. 5 minus 35 minus 30 by 10 minus 3. 15 minus assumed value 35 by 10. 15 minus 35 minus 20 by 10 minus 2. 25 minus 35 minus 10 by 10 minus 1. 35 minus 35 by 10 0. And then 45 minus 35 by 10 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Therefore here the assumed value is 35. M minus 35 by 10 assumed value is 35. And then F into D, FD 8 into minus 3 minus 24, 16 into minus 2 minus 32, 32 into minus 1 minus 32, 39 into 0 0, 41 into 1 41, 42 into 2 84. So like that. And then finally FD into D, FD square minus 24 into minus 3 72, minus 32 into minus 2 64, minus 32 into minus 1 32, 0 into 0 0, 41 into 1 41, 84 into 2 168, 42 into 3 126, and then finally 32 into 4 128. And then adding these values, sigma fd square is equal to 631 and sigma fd is equal to 111 and total frequency 200. So with this table we have to uh, calculate sigma, standard deviation, and arithmetic mean. Standard deviation is equal to root of sigma fd square by n minus sigma fd by n whole square into c. Root of sigma fd square 631 by 200 minus 111 by 200 whole square into 10. Therefore root of 3.155 minus 111 by 200 whole square, so that gives us 0.30180 into 10. So root of 2.847 into 10 equals 1.6873 into 10 is equal to 16.873 marks. So this is what the value of standard deviation. Now similarly we have to calculate arithmetic mean. Arithmetic mean is equal to a plus sigma fd by n into c. A plus sigma fd dash, sigma fd dash by n into c is equal to assumed value 35 plus sigma fd dash, sigma fd dash 111, sigma fd dash 111, and then divided by n total frequency uh, 200 into 10. Therefore 35 plus 111 into 10, 111 into 10, 1110 divided by 200 is equal to 5.55. Therefore 35 plus 5.55 is equal to 40 plus 55 rupees. This is what the value of arithmetic mean.
Now calculate a coefficient of variation. So that can be calculated as standard deviation by arithmetic mean into 100. So the value of standard deviation 16.873 and the value of arithmetic mean 40 plus 55 into 100 is equal to 41.61%. So this is what the value of coefficient of variation. And here so this is the way in which we are going to solve the problems on coefficient of variation under the methods of individual series, discrete series, and continuous series.